Hola amigos y bienvenido a clase. Hoy se trata de el clima, the weather, el tiempo, and structures in the past, past tenses, present continuous. Let's begin. We have una lista de tipos de clima, tipos de tiempo, y está nublado is it's cloudy, but the others are all mixed up. So, para comenzar, can you please look at el español and try to match it con el inglés, and then I'll come back and tell you what they are. Bien, está nublado, it's cloudy. Hace buen tiempo, the weather's nice. Hace calor, it's hot. There are other ways to say it's hot, and we will come to them. Hace frío, it's cold. Hace mal tiempo, the weather's horrible. Hace sol, it's sunny, of course. Hay niebla, it's foggy. Hay tormenta, there's a storm. Llueve is it's raining. It comes from the verb llover, which is L-L-O-V-E-R, and it's a stem changing verb, so the O changes to UE. Llueve. Está lloviendo. And nieva. It's snowing. It comes from the verb nevar, N-E-V-A-R, and it's a stem changing verb where the E changes to I-E. Está nevando. It's snowing. I hope you got all of those. Continuamos. En primavera, in spring. En verano, in summer. En otoño, in autumn. En invierno, in winter. Me gusta y no me gusta. I would like you to write what type of weather you like en las 4 estaciones, and if you pause the video, afterwards I'll tell you mine. Bien, en primavera me gusta cuando hay días de sol, pero no me gusta el viento. En verano me gustan los días de sol cuando hace calor, en otoño también, pero no me gusta el viento. No me importa la lluvia. Está bien, I don't mind. No me importa la lluvia de verano. Si hay un poco de lluvia, un poco de sol, estoy feliz. En invierno no me gustan los cielos, the skies nublados, the cloudy skies. No me gusta la falta de luz, the lack of light. No me gusta. Y no me gusta el frío. No me gusta la nieve para nada. Now let's move on, and we have unas oraciones. I'll read through them first, and then we need to find some vocab in them. Quería salir. I wanted to go out. Quería salir a montar en bicicleta, pero esta mañana está lloviendo, y por eso no puedo ir. That's why I can't go. Y vamos. That's quite nice. That's we were going. Y vamos a la costa a practicar la vela. Pero hay niebla, it's foggy, y es peligroso, it's dangerous. So practicar la vela is to go sailing. No vamos a ir. Okay. Está nevando. It's snowing, of course. Me encanta la nieve. Hace frío, pero no me importa. No me importa. Lovely song. I will link by Fangaria. I don't care what you think. No me importa. Have a listen to it after the lesson. Hace frío, pero no me importa. Estoy viendo la tele. I'm watching the telly. Y no pienso salir. Now, this verb pienso means I think, right? But no pienso salir is like there's no way I'm going out. I'm not going out. Okay, so we don't really translate pienso in that sentence. Hay tormenta, y prefiero quedarme en casa.
Quedarme means to stay. Now I would like you to look at this vocab and try to remember how to say that en español. Pause the video and do that now. Okay, I can't, no puedo, to go sailing, practicar la vela. I wanted to, quería. We were going to, íbamos. I don't mind, no me importa. To stay at home, quedarme en casa. I'm not going out, no pienso salir. We're not going to go, no vamos a ir. Bien. Ahora que has estudiado las oraciones, puedes responder a estas preguntas. ¿Por qué Joaquín no puede ir en bicicleta esta mañana? ¿Por qué es peligroso para Claudia hacer vela hoy? ¿Por qué hace frío? ¿Y por qué Ana no quiere salir? Pause the video, answer the questions en español. Bien, Joaquín no puede salir en bicicleta porque está lloviendo. Es peligroso para hacer la vela hoy porque hay niebla. Hace frío porque está nevando. Y Ana no piensa salir porque hay tormenta. Bien. Now, the present continuous is made with estar plus the gerund. So, pause the video and just see if you can remember all the parts of estar in the present tense. Do that now. Okay, here's estar. Estoy, estás, está, estamos, estáis, están. Did you get them? So we use estar plus the gerund, and that's a present participle. In English, it's the words ending in ing, sailing, raining, snowing. And in Español, it's ando or yendo, andando, comiendo. Okay? AR verbs have ando, ER and IR verbs have yendo. So how do you think these verbs would be as gerunds? Pause the video and write them down. Nevar, nevando. Comer, comiendo. Hacer, haciendo, doing or making. Mirar, mirando, comprar, buy, comprando, buying, and jugar, play, jugando, playing. Okay. So, how would you say, I'm eating an ice cream, I'm playing tennis, I'm buying an umbrella, and I'm making a snowman? Pause the video and write those sentences. Did you get comiendo un helado? Estoy jugando al tenis. Estoy comprando un paraguas. Estoy haciendo un muñeco de nieve. And then I would like you to finish these sentences with the parts that you've just written. Por ejemplo, hace sol, así que, so, estoy comiendo un helado. Can you do the other three? Pause the video and do that now. Está lloviendo, así que estoy comprando un paraguas. Hace buen tiempo, así que estoy jugando al tenis. Está nevando, así que estoy haciendo un muñeco de nieve. Now we're moving on to the past simple, the preterite tense. Lo que hice en mis vacaciones, what I did on my vacations, my holidays in English and vacations in American. Okay, tomé el sol, visité monumentos, saqué fotos, nadé en el mar. Do you recognize what they mean in English?
Next set, compré recuerdos. Fui a la playa. And that's our first irregular. Saqué photos, I took photos. The QU just comes in because we can't have a C there because that would change the sound. Sacar, to take, it needs to be a K sound. So saqué photos. Nade. These are all AR verbs, that's why they end in A. Okay, compré recuerdos, fui a la playa, I went to the beach, comí en restaurantes típicos, esquié. That's an AR verb, that's why it ends in A. Caminé por el bosque. So this is the only ER verb, and that's why it ends in E. Okay, can you recognize what they mean in inglés? Visité a la familia, comí helados, fui al mercado, bailé en discotecas, leí libros. Okay, and do you recognize what they mean? Okay, now, yo, an AR verb, tomé, tú tomaste, nosotros tomamos. Yo comí, an ER or an IR verb, ends in E. Tú comiste, nosotros comimos. Okay? Now what I'd like you to do with these sentences is make a little dialogue that you just say to yourself. So, tomé el sol, I sunbathed. Oh, sí, tomaste el sol. Oh, yeah, did you sunbathe? Sí, tomamos el sol en la costa. Yes, we sunbathed on the coast. Okay? Or en la montaña, or en la ciudad, wherever it might be. So I would like you to say those to yourself. Let's start with this group. Okay, we've already done this one. Tomé el sol. ¿Tomaste el sol? Sí, tomamos el sol. Pause the video and do the next three. Visité monumentos. ¿Visitaste monumentos? Sí, visitamos monumentos. Saqué fotos. ¿Sacaste fotos? Sí, sacamos fotos. Nadé en el mar. ¿Nadaste en el mar? Sí, nadamos en el mar. Next set. I bought souvenirs. I went to the beach. All of these. I would like you to do the same. So, tú and nosotros. Pause the video. Compré recuerdos. Ah, sí, ¿compraste recuerdos? Sí, compramos recuerdos en el pueblo. Fui a la playa. Ah, sí, ¿fuiste a la playa? Sí, fuimos a la playa en Marbella. Comí en restaurantes típicos. Ah, sí, ¿comiste en restaurantes típicos? Sí, comimos en muy buenos restaurantes. Esquié. ¿Ah, sí? ¿Esquiaste? Sí, esquiamos en las montañas de la Sierra Nevada. Caminé por el bosque. ¿Ah, sí? ¿Caminaste por el bosque? Sí, caminamos por los bosques de las montañas. Okay, last set. ¿Listo? Visité a la familia. ¿Ah, sí? ¿Visitaste a la familia? Sí, visitamos a la familia en Madrid. Comí helados. ¿Ah, sí? ¿Comiste helados? Sí, comimos muchos helados. Fui al mercado. ¿Ah, sí? ¿Fuiste al mercado? Sí, fuimos al mercado en Bilbao y al otro lado del país, en Valencia. Bailé en discotecas. ¿Ah, sí? ¿Bailaste en discotecas? Sí, bailamos en discotecas en Barcelona. Leí libros. ¿Ah, sí? ¿Leíste libros? Sí, leímos muchos libros al lado de la piscina. Okay. So that's just practicing using the different forms of the past tense. Yo, tú, and nosotros. Now, ¿cómo son tus vacaciones de verano? What are your summer vacations like?
María habla de sus vacaciones en el sur de España, perdón. Now, this is a jigsaw. So we've got María. Ella dice, normalmente paso las vacaciones en el sur de España. Tenemos a Elena, que dice, generalmente voy de vacaciones y ella va en camping en Francia. Y Miguel habla de visitar a su familia en Estados Unidos. Siempre visito a mi familia en los Estados. So, if you have a look at this jigsaw, you're going to have a big pause while you sort out a complete text for each of these three people from the parts that you are given. Pause, have a go, and then come back. Bien. Now you might have algo diferente de lo que yo tengo, pero yo tengo María. Normalmente paso las vacaciones en el sur de España porque me gusta tomar el sol y probar comida típica de la región. El verano pasado, last summer, fui con mis amigos a Málaga, donde fui al mercado y compré regalos para mis padres. Elena, okay. Generalmente voy de vacaciones a Francia. El año pasado, mi novio y yo fuimos a un camping donde me alojé. I stayed en una caravana. Caminé por los bosques, leí algunos libros y mi novio nadó, he swam, en la piscina. So, he swam, it's an O ending. Yo nado, I swim. Mi novio nadó, he swam. So I hope you can hear that yo nado, I swim, present tense. The emphasis of the word, the stress of the word is a na. And when he swam, él nadó. And the stress of the word is on the last syllable. Okay, so that's the difference when it ends in O. Él nadó en la piscina. Okay, next one. Siempre visito a mi familia en los Estados Unidos durante las vacaciones. El agosto pasado, last August, fui a ver a mis tíos y mis primos, my uncle and auntie, my cousins, en Nueva York. Me gustó porque visité los monumentos históricos y también saqué muchas fotos. So here as well, I liked it. It pleased me. It's it. So it's me gustó. Okay. I hope you got those. And now we've got a little bit more weather. Días nublados are cloudy days. El clima es agradable. It's pleasant weather. Estoy abrigado. Mi abrigo is my overcoat, so I'm wrapped up. Estoy abrigado. Hay días con lluvias, rainy days. Las vistas nevadas, the snowy views. This one's nice. Saboreando el frescor. So that's sabor from flavor. Sabor is, relishing the coolness, el frescor. Saboreando el frescor. A few more. El calor es extremo. El sol brilla intensamente. Hace bastante frío. So we've got the heat is extreme. The sun shines, brilla intensamente. Hay bastante frío. Hace bastante frío. It's quite cold. Hay mucha nieve. There's a lot of snow. Muy caluroso. So we can say hace mucho calor or es muy caluroso. And they're both ways of saying it's very hot. En España, en este momento, es muy caluroso. Hace mucho calor. This is nice too. Very nice. Cuando hace mucho calor, suaves brisas are gentle breezes. So brisa is a cognate, breeze. Suave is gentle. Breezes are by nature gentle. Suaves brisas. Last set. El clima, the weather, es cálido, hot.
Oh, so there's a third one. Es cálido. Hace calor, es muy caloroso. Y es cálido, it's hot. Y agradable, that's nice, it means pleasant, agradable. Hace tanto calor, tanto is so much. And refrescándome is cooling down, en las fuentes, in the fountains. This one, lluvias, are the rains, and trayendo, you've got it here, it means bringing. Okay? So I'd like to see if you can pause the video. Can you remember how to say these words en español? Pause the video, do that now. Bringing rains, trayendo lluvias. It's so hot. Hace tanto calor. The weather, el clima. Cloudy days, días nublados. Cooling off in the fountains, refrescándome en las fuentes. Suaves brisas. Estoy abrigado, abrigada, yo soy una mujer. Hace mucho frío. This one es cálido, warm. Okay, so we're calling cálido warm. Y agradable, pleasant. We've got a few more now, so let's just do those ones. Pause the video and come back. Enjoying the coolness, saboreando el frescor, savoring the coolness. El calor es extremo, las vistas nevadas, el sol brilla, and what do we say? Intensamente. The weather is nice, so we would say el clima es agradable. Do learn that word agradable. Hay días con lluvias, hay mucha nieve, it's very hot. Muy caloroso, another word for hot. Do learn that as well. Para terminar hoy, we've got a series of about 8 postcards, maybe 8, I'm not sure. And what I would like you to do is completar las frases que están en bold text and put them into español. Okay, so we've got this one. First, pause the video, complete it, and then I'll read it through. Hola desde Barcelona. El clima es maravilloso aquí en primavera. Estoy paseando por las hermosas calles de la ciudad, disfrutando, enjoying, del sol y las suaves brisas. Next one. Well, pause the video and just translate this. Saludos desde Granada. El sol brilla intensamente y hace tanto calor. Estoy tomando siestas a la sombra de la Alhambra y saboreando el frescor de los helados. So enjoying the coolness of the ice creams. Here's your next one. Bien, hola, estoy en Valencia disfrutando, enjoying del otoño. El tiempo es agradable, no muy frío ni muy caluroso. Estoy paseando por los hermosos, beautiful jardines de Turia y probando las deliciosas paellas. Next one. Bien, saludos desde Madrid. Estoy en la capital y hace bastante frío. Estoy abrigado, tomando chocolate caliente y visitando los museos. Although el clima es frío, disfruto de las vistas nevadas, I'm enjoying the snowy views, y de la Navidad en la ciudad.
Okay, next one. Now can you pause the video and translate those? Saludos desde Bilbao. La primavera está trayendo lluvias y días nublados. So this is difficult because we say días, but we know that día is masculine, so it's días nublados with an O. No estoy muy contento con este clima, pero estoy visitando los museos como el famoso Guggenheim y probando la deliciosa gastronomía vasca. Okay, next one. Can you translate these bits? Hola, estoy en Mallorca disfrutando, enjoying del otoño. El clima es agradable, aunque hay días con lluvias. Estoy explorando las hermosas playas y relajándome en la costa. And last one is this one. Can you translate any of those words in English to español? Saludos desde Tenerife. Es invierno aquí y es agradable y, bueno, cálido y agradable. Cálido y agradable. Es perfecto para actividades al aire libre. Estoy disfrutando de las playas y practicando surf. Okay. I hope you've enjoyed that lesson going over el tiempo. If you have pasos, have a look at Unit 11A, and whether you have pasos or not, please go to the link in the description and download a PDF so you can practice this weather vocab and practice these past tenses and present continuous tenses. Y nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias. Adiós.